The path to a great life, much like the Milky Way, is long and splendid, but in order to achieve that life, one must choose a direction and move inexorably toward the stars. Pridnestrovian State University, our alma mater, gives us self-confidence and hope in brilliant future. PSU has 10 departments, scientific laboratories, museums, an observatory, cultural centers, a sports club, and a big library. More than 10,000 students are trained here in the 3 official local languages: Moldavian, Russian, and Ukrainian. On the beautiful and fertile land of Pridnestrovье, people of various nationalities have lived together for ages. Many languages can be had here. Cultura limbii moldovenești este foarte bogată în dansuri și muzică populară. Oamenii moldoveni sunt foarte buni la inimă și muncitori. Noi, la rândul nostru, ne străduim să păstrăm obiceiurile și tradițiile poporului moldovenesc. Peste dealuri, peste văi, duce vântul hora noastră și-o surprinde de văpăi ревърсате песте вей. Мені дуже подобається українська мова. Любов до цієї мови зародилася в моїй душі ще з часів, коли я чула її від своєї бабусі. Потім я пішла до школи і без вагань почала вивчати українську мову. І так, крок за кроком, я почала опановувати цю милу, ніжну, милозвучну мову. Поступово познайомилася з геніями української літератури. Плакала разом з Шевченковою Катериною, сміялась, читаючи повісті «Кайдашева сім'я». Мой родной язык – это русский. Это язык огромной нации и великой культуры, но при этом также я изучаю еще и другие иностранные языки, которые помогают мне приобщиться к иностранной культуре, и тем самым я узнаю все больше и больше. Every language has its own literary, local and historical variety and is a treasure belonging not to one society, but to the whole of humanity. The established norm of communication on the territory of the PMR is multilingualism. Многоязычие. Ну, что это такое? Это, во-первых, 3 официальных языка, на которых обучаются наши студенты. Это 8 иностранных языков европейских, по их массовости, по значимости, по весу каждого языка. Конечно, они представлены разными категориями и возможностями для их изучения, но важно, что мы понимаем роль и значение языков. Прежде всего, мы стараемся именно усиливать эту сторону. Это обмен студентами, это обмен преподавателями, это, конечно, приглашение педагогов других вузов для чтения у нас, это приглашение их в виде экспертов на государственных комиссиях, аттестационных, экзаменационных комиссиях. Конечно, это направление наших ребят на учебу, это участие в всевозможных международных форумах, конференциях, симпозиумах, круглых столах. The representatives of different parts of the world visit our country. They get acquainted with the life of our people, traditions and customs. The Bender fortress, museums, parks and squares, all of these are the cultural heritage of our country. But of course the most precious thing that emphasizes each foreigner is a multinational people of Pridnestrovье, friendly and helpful. That's how foreigners see our people. I think that that's one of the really great things about Tiraspol. Even though there are many different languages, everyone still seems to understand each other. And of course Russian is the main language, but there's a respect for the minority languages, for the other languages that are spoken here. And I think that's one of the great things about this place, is that all the languages are respected and all the languages are taught here locally. So this is a great thing. There are 3 official languages in Pridnestrovье: Russian, Moldavian and Ukrainian.
The majority of the population is made up of Moldavians, Russians, Ukrainians, and Bulgarians. The region represents 35 nationalities. The basis of the PMR educational system is multilingualism. Филологический факультет – это центр мультикультурализма нашей республики. У нас обучаются студенты более 20 национальностей. Родной язык у них, как правило, русский, молдавский, либо украинский. Они имеют возможность получить образование на своем родном языке, либо на базе языка-посредника, которым выступает в нашей республике русский язык. Besides studying the Russian, Moldavian, and Ukrainian languages, students are taught English, German, French, Bulgarian, Polish, Spanish, and Latin. Students go to a higher educational institution with certain objectives for themselves to obtain a good job in the future, improve their knowledge, broaden their horizons, to do science. Therefore, the motivational aspect is very important in the process of teaching foreign languages. They say about the aim of their studying by themselves. If someone asks me why I learn foreign languages, I'd answer very simply, because I like it. I like the way foreign language affects my brain. Also, I admire the fact that I can learn lots of new information about different people and cultures. And as bonus, I can read, watch and listen to art masterpieces in original. Взамен български език е богатство на моите хора. Обичам езика си и се гордя с него. Искам езика да се развивава и да се процветава в нашата республика. Bonjour à tous, je m'appelle Alessia, je suis en dernière année de mes études universitaires et j'apprends le français comme la seconde langue étrangère. Je dois dire que je suis tout à fait contente d'apprendre le français parce que c'est lui qui m'a ouvert les portes dans toute la France et la culture française. La langue française est belle et merveilleuse, aux mille surprises, pleine de divers mystères. Elle est en tête des langues mélodieuses, dont le statut est fort et populaire. In unserem Land Sprachen sind sehr wichtig. Es gibt 3 Staatssprachen, Ukrainisch, Moldawisch und Russisch. Deshalb tatsächlich jeder spricht oder versteht zumindest 2 Sprachen. Auch Lernen des fremden Sprachen trainiert unser Gehirn, wie Sport trainiert unsere Muskeln. Students at our university have a lot of opportunities to develop their talents. Our teachers are highly qualified specialists in the field of language. They are creative individuals who use all their knowledge, professional experience and make the process of a foreign languages learning not only effective, but interesting as well. Das freut uns sehr, dass der Lehrstuhl auch gute Kooperationen mit dem Deutschen Akademischen Austauschdienst hat, weil auf solche Weise bekommen die Studierenden auch Möglichkeiten, mit den Muttersprachlern zu kommunizieren und Stipendien dank den DAAD-Stipendien nach Deutschland zu kommen und dort die Hochschulsommerkurse zu besuchen. Приднестровската република живеят 20 000 българи, голяма част от които са от Паркан, единственото българското село в Приднестровието. На мен българският език важен и ние изучаваме българският език и литература с студентите от първи до пети курс. Nuestros estudiantes tienen todas las posibilidades para estudiarlos y conocerlos bien. Por eso no tenemos dificultades en los estudios porque casi todos los estudiantes tienen las posibilidades de hablar en moldavo, que es del grupo romano. The biggest Pridnestrovian library with well-equipped reading rooms and a unique collection successfully operates in our university. It is constantly updated with new books and the press. Once a dream did with a shade, over my angel-guarded bed, that an emmet lost its way, when grass method I lay. This is one of the most famous and wonderful poems by William Blake. Without knowing the technique of right translation, without knowledge of the style and grammar of the English language, I couldn't get the pleasure that arises when I'm reading this work. International cooperation is very important for English language teachers. It brings new trends in methodology of teaching and enriches our culture in different ways.
Native speakers give us the opportunity to work with the language in original. Celem mojego pobytu jest nauczanie języka polskiego i zapoznanie zainteresowanych z kulturą polską, może troszkę z polską literaturą. Mieszkańcy Tiraspola znacznie lepiej rozumieją język polski niż inni cudzoziemcy. Myślę, że dlatego, że oprócz języka rosyjskiego znają albo przynajmniej rozumieją język ukraiński, a to już bliżej do języka polskiego. Mam nadzieję, że to jest bardzo dobry początek i że taka aktywna postawa ze strony studentów przyniesie bardzo dobre rezultaty. PSU created all the conditions for self-realization of students in the scientific, social, sporting and cultural life of our university. This is confirmed by the achievements of our students at international scientific and practical conferences. Our students are the brightest, most talented, patriotically minded. They are indeed some of the best representatives of our society. Mein Leben ist mit Sprachen eng verbunden und das freut mich sehr, dass ich auf Russisch, Ukrainisch, Englisch und Deutsch sprechen kann. Languages have changed my life dramatically. I have already been to Germany, to the United States of America and worked there via different programs. And what I also just love doing is teaching, so gleichzeitig arbeite ich als Nachhilfelehrer der deutschen und englische Sprache. Und das alles freut mich sehr, and I wouldn't have made any gains if it hadn't been for languages. Today we celebrated the European Day of Languages, and it's really interesting for me and for my group mates because we all study modern languages, interpreting and all kinds of translations. Today PSU is the only state educational and scientific center of Pridnestrovье, the main aims of which are the training of highly qualified specialists, the implementation and development of new technologies for teaching and research, constant improvement of research activities, and further integration into the Eurasian educational, scientific and information space. For many years now, the students' cut of PSU is a way for a great life and a bright future, illuminated by the guiding constellation of Pridnestrovian State University.